В каком месте? Ну, если хочешь, можешь посмотреть. То надо будет все отголовить, потом обратно сложить. Как раз, да, определишь, что там. Bhaktagiri is here. Bhaktagiri is here. Bhaktagiri. Yes, you're right. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone. Добро пожаловать всем. And thank you all for coming on time. Спасибо, что вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhavapa Girivaratari Gopi Jana Bhavapa Girivaratari Yashodanandana Prajajana Vanjana Yashodanandana Prajajana Vanjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhavapa Girivaratari Gopi Jana Bhavapa Girivaratari Yashodanandana Prajajana Vanjana Yashodanandana Prajajana Vanjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja
Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Om Vishnupada Paramahansa Parvacharya Skota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Famous Go Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Dvaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Go Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. Akadashi Fatta Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vishnu Budle Shimati Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshuru Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa trupyascha kripa sindhu bevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желания, могут исполнить желания каждого, и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 2, entitled Remembrance of Lord Krishna. Мы читаем из третьей песни Шримад Бхагаватам, главы 2, которая называется «Воспоминания о Господе Кришне». Text number 15. Текст номер 15. Sva Sva Shanta Shanta Rupeshu Rupeshu Itarai Itarai Sva Sva Rupai Rupai Apyardyamaneshu Adhyartyamaneshu Anukampita Anukampita Atma Atma Para Vara Avara Avara Ishaha Ishaha Mahat Mahat Ansha Ansha Yuktaha Yuktaha Hi Hi Ajaha Ajaha Api Api Jataha Jataha Bhagavan Bhagavan Yatha Yatha Agnihi Agnihi Swashanta Rupesh Vitarai Swarupai Ashantarupe Shitarai Swarupai Abhyartyamanesh Kampatatma Abhyartyamanesha Kampitatma Paravaresha Mahadansha Yukto Paravare
Yajo Pijato Bhagavan Yatagnihi Swashanta Rupesh Vitarai Swarupai Abhyarjamaneshvanu Kampatatma Paravaresha Maharancha Yukto Hyajo Pijato Bhagavan Yatagnihi Swashanta Rupesh Vitarai Swarupaya Abhyarjamaneshvanu Kampatatma Paravaresha Maharancha Yukto Yajo Pijato Bhagavan Yatagnihi Swashanta Rupe Swashanta Rupesh Vitarai Swarupaya Abhyarjamaneshvanu Kampatatma Paravaresha Maharancha Yukto Yajo Pijato Bhagavan Yatagnihi Swashanta Rupesh Vitarai Swarupaya Swashanta Rupesh Vitarai Swarupaya Abhyarjamaneshvanu Kampatatma Paravaresha Maharancha Yukto Yajo Pijato Bhagavan Yatagnihi Swashanta Rupeshu unto the peaceful devotees of the Lord unto the peaceful devotees of the Lord, умиротворенных преданных Господа. Itarai others non-devotees Others non-devotees, другие непреданные. Swarupai Swarupai, according to their own modes of nature according to their own modes of nature. В соответствии с ихними качествами материальной природы, под влиянием которых они находятся. Да, качество материальной природы, под влиянием которых они находятся. В соответствии с Их качество материальной природы. С качеством материальной природы, под влиянием которых они находятся. If it's too long, break it up into two pieces. Okay. Abhyarjamaneshu being harassed by преследуемые. What? Harassed means like Just how do you say it? like when somebody like beat you, for example, you disappointed, you harassed. Not exactly beat, but just how do you say Following to you. Disturbing. Yeah. Disturbing. But here we have like following. No. Here we have like Following. When somebody Following. gonna chastise someone, but this person is run away, and another person try to catch him. Chase him. Chasing, yes. This is chase. Not Chasing. exactly. Не совсем так, тут преследуемые, но терпимо. Anukampata Atma, Anukampita Atma, the all compassionate Lord. all compassionate Lord. Исполненный сострадания Господь. Исполненный сострадания Господь. Para Para spiritual and material. spiritual and material. Духовный и материальный. Духовный и материальный. Ishaha, Ишаха, controller. controller. Властелин. Властелин.
Mahat Anshayuktaha, Mahatam Shayutaha, accompanied by his plenary portions, accompanied by his plenary portions, controlling the Mahatattva. controlling the Mahatattva. В сопровождении своей полной части Mahatattva. В сопровождении своей полной части Махататтвы. He И certainly. certainly. Конечно. Безусловно. Безусловно. What are you looking at? What? Accompanied by his plenary portions, controlling the Mahatattva. See, that means this plenary portion under the control of Mahatattva. No? No. Какой из контроля? Under the control? No, they're the ones controlling. Why are you saying under the control? It's just the opposite. Accompanied by his plenary portions, controlling. They're controlling. This plenary portion is controlling. Yeah. Controlling Mahatattva. Yeah. Ну да, то есть в сопровождении своей полной части, которая контролирует Mahatattva. What does it say there? Just plenary portion Mahatattva. Like it means like it could be understood like this plenary portion is Mahatattva. Unbelievably stupid. Да, то есть тут полной части Mahatattva. Тут, видимо, пропущено слово, которое в своей полной части, которое контролирует Mahatattva. Okay, he И certainly. Безусловно. Безусловно. Ajaha, Аджаха, the unborn. the unborn, нерожденный. Нерожденный. Api, Апи, although. алло, хотя. Хотя. Jataha Джатаха is born. is born, рождается. Рождается. Bhagavan, Бхагаван, the personality of Godhead. the personality of God, личность Бога. Личность Бога. Yata, Ядха, as if. as a, как будто. Как будто. Agnihi, Агнихи, the fire. the fire, огонь. Огонь. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. The personality of Godhead, the all-compassionate controller of both the spiritual and material creations, is unborn. But when there is friction between his peaceful devotees and persons who are in the material modes of nature, he takes birth just like fire, accompanied by his plenary portions, controlling the Mahatattva. Всемилостивый Господь, повелитель духовного и материального миров, является нерожденным, но когда между его миролюбивыми преданными и людьми, находящимися под влиянием качеств материальной природы, возникают трения, он рождается здесь подобно огню, и вместе с ним в этот мир приходит Махататтва. Purport by Srila Prabhupada. Перевод, комментарий Шрилы Прабхупады. The devotees of the Lord are by nature peaceful because they have no material hankering. Преданные Господа по натуре очень миролюбивы, так как свободны от материальных желаний. A liberated soul has no hankering, and therefore he has no lamentation. Освобожденная душа не имеет никаких желаний, и потому ей неведома скорбь. It translated like desires, but it's not desires. It's kind of... Hankering is desire, but it's like an intense desire. Ага. Да, никаких вот интенсивных желаний, у нее сильных желаний нет. Поэтому ей неведома скорбь. One who wants to possess also laments when he loses his possession. Люди, стремящиеся обладать чем-либо, лишившись материальной собственности, страдают. Devotees have no hankerings for material possessions and no hankerings for spiritual salvation. Однако преданные не стремятся ни к материальным приобретениям, ни к духовному спасению. They are situated in the transcendental loving service of the Lord as a matter of duty, and they do not mind where they are or how they have to act. Они видят в трансцендентном любовном служении Господу свой долг. Для них не имеет значения, где они находятся и каким видом служения занимаются. So this is an important point. Очень важный, это важный момент. That it may seem contradictory. Это может казаться противоречивым. That they're situated in the transcendental loving service of the Lord. Что, находясь в состоянии трансцендентном любовном служении Господу,
That means they love the Lord, То есть, другими словами, они находятся в состоянии любви к Господу. but then Srila Prabhupada says, as a matter of duty. И тут же он потом, что Прабхупада говорит, что они делают это как свой долг. So sometimes devotees complain that they don't want to do things just out of duty, they want to do things out of love. Иногда преданные жалуются, что я не хочу делать служение как из чувства долга, я хочу делать из чувства любви. But when you do your duty, do it out of duty, that is love. Когда вы делаете это из чувства долга, это и есть любовь. It's not the highest love, but it's love. Это не высшее, конечно, проявление любви, но это все-таки любовь. And by doing our duties, that's how we come gradually to higher and higher stages. И вот таким образом, исполняя свой долг, таким образом мы постепенно поднимаемся к высшей платформе. Karmis, Gyanis, and Yogis all hanker to possess some material or spiritual assets. Карми, гьяни и йоги хотят обладать материальными или духовными богатствами. Oh, excuse me. Where are we? Карми, гьяни и йоги. Oh, yeah. Can you please stop moving around? Just sit still. Karmis want material possessions, Gyanis and Yogis want spiritual possessions, but devotees do not want any material or spiritual assets. Карми жаждут материальных ценностей, гьяни и йоги духовных. Преданным же не нужно ни того, ни другого. They want only to serve the Lord anywhere in the material or spiritual worlds that the Lord desires, and the Lord is always specifically compassionate towards such devotees. Единственное их желание — служить Господу в материальном или духовном мире, как того пожелает Господь. И Господь всегда с особым состраданием относится к таким преданным. Narayana Paratsarvena Kutushchana Vipyati Swagapavarka Narkeshu Apitu Yarta Darshana. The devotees said don't care where they go. И преданным не важно, куда они пойдут. Narayana Paratsarve Kutushchana Vipyati Swagapavarka Narkeshu. They don't care if they go to heaven. Им не важно, попадут ли они на райские планеты. They don't care if they go to the unmanifested. И им не важно, если они станут такими непроявленными формами. And they don't care if they go to hell. И если им не важно, даже если они в ад пойдут. They just want to serve Krishna. Они просто хотят служить Кришне. Okay, where are we? Second paragraph. Oh, I got lost. Second paragraph. Okay, the karmis, gyanis, and yogis have their particular mentalities in the modes of nature, and therefore they are called itaras, or non-devotees. Образ мысли карми, гьяни и йога определяется качеством материальной природы, поэтому их называют итарами, непреданными. These itaras, including even the yogis, sometimes harass the devotees of the Lord. In other words, they give problems to the devotees of the Lord. Порой итары, к которым относятся даже йоги, беспокоят преданных Господа. Durvasa Muni, a great yogi, harassed Maharaj Ambarish because the latter was a great devotee of the Lord. Великий йог Дурваса Муни преследовал Махараджа Амбаришу, потому что тот был великий преданным Господом. And the great Karmi and Gyani, Hiranyakashipu, even harassed his own Vaishnav son, Prahlad Maharaj. А великий карми, гьяни, Хираньякашипу мучил даже собственного сына Вайшнава Прахладу. There are many instances of such harassment of the peaceful devotees of the Lord by the itaras. История знает много примеров того, как итары устраивали гонения на мирных преданных Господа. When such friction takes place, the Lord, out of his great compassion towards his pure devotees, appears in person, accompanied by his plenary portions, controlling the Mahatattva. Когда между ними возникает трение, Господь, движимый состраданием чистым преданным, сам приходит на землю в сопровождении своих полных частей, которые управляют Махататтвой. Okay, again the same point. It's the plenary portions controlling the Mahatattva. Так, опять тот же самый момент, что вот полные части Господа, которые управляют Махататтвой. So sometimes people ask, why does the Lord appear on this earth?
И иногда люди спрашивают, а почему Господь приходит на землю? Here's the answer. И вот здесь ответ. Out of his great compassion towards his pure devotees. Из великого сострадания к своим чистым преданным. Just 1 second. Mahatata is a great devotee, yeah? What? Mahatata is great. No. No, this is the material, how do you say, the material nature. Okay. Just go to let So, Actually, so the Lord appears. We read in the Bhagavad Gita, for example. И вот мы читаем в Бхагавадгите, например, Paritranaya sadhunam vinashaya chadushkritam, that the Lord appears to protect his devotees and to annihilate the miscreants. что Господь является сюда, чтобы защитить своих преданных и уничтожить злодеев. But his main thing is to protect the devotees. Но главная причина – это защитить своих преданных. Annihilating the miscreants is just, this is incidental. А вот уничтожить безбожников – это вот происходит incidental, by his own accord. I mean, No, it's just like, that just comes along with. Да, то есть и одновременно с этим, попутно, он уничтожает демонов. The Lord is everywhere in both the material and spiritual domains, and he appears for the sake of his devotees when there's friction between his devotees and the non-devotees. Господь пребывает всюду, как в духовном, так и в материальном мире. Он общается здесь, чтобы защитить своих преданных, когда между ними и непреданными возникают трения. For instance, Srila Prabhupada says in a purport in Bhagavad Gita that Krishna came to kill Kamsa. И вот, например, Прабхупада говорит в комментарии в Бхагавадгите, что Кришна пришел убить Камсу, But the main reason was to protect Devaki. но главная причина – это защитить Деваки. Okay, as electricity is generated by friction of matter anywhere and everywhere, the Lord, being all-pervading, appears because of the friction of devotees and non-devotees. Подобно тому, как трение двух предметов друг от друга, где бы оно ни происходило, приводит к возникновению электрического разряда, так трение между преданными и непреданными является причиной явления вездесущего Господа. So, that's usually how the Lord appears when the devotees are put into difficulty. И вот так обычно Господь является таким образом, когда преданные помещаются в какие-то сложные ситуации. So we shouldn't object when we're put into difficulty. Поэтому мы не должны возражать тому, чтобы быть в таких сложных ситуациях, условиях. We should just take shelter of Krishna and know that he's going to come and save me. Просто мы должны принять прибежище у Кришны, зная о том, что Кришна придет и спасет меня. When Lord Krishna appears on a mission, all his plenary portions accompany him. Чтобы исполнить свою миссию, Господь приходит в этот мир в сопровождении своих полных частей. When he appeared as the son of Vasudeva, there were differences of opinion about his incarnation. Его явление в образе сына Васудевы разные люди восприняли по-разному. Some said he is the supreme personality of Godhead. Одни говорили, что это сама верховная личность Бога. Some said he is an incarnation of Narayan. Другие утверждали, что он это одно из воплощений Нараяна. And others said he is the incarnation of Kshirodakshay Vishnu. А третьи говорили, это воплощение Кшарадакашая Вишну. But actually, he is the original supreme personality of Godhead, Krishna's Stu Bhagavan Swayam, and Narayan, the Purushas, and all other incarnations accompany him to play different parts in his pastimes. Однако на самом деле он является изначальной верховной личностью Бога, Кришна Сту Бхагаван Сваям, а Нараяна Пуруши и другие его воплощения приходят вместе с ним, чтобы исполнить отведенные им роли в играх Господа. Mahad Ansha Yuktaha indicates that he is accompanied by the Purushas who create the Mahatattva. Слова Махат Амша Юктаха указывают на то, что Господь приходит на землю в сопровождении Пуруш, создающих Махататтву. It is confirmed in the Vedic hymns, Mahantam Vibhum
Mahantam vid gum atmanam. То так вот подтверждают ведические гимны. Lord Krishna appeared just like electricity when there was friction between Kamsa and Vasudeva and Ugrasena. Подобно электрическому разряду, Господь Кришна появился на земле в результате трений, возникших между Камсой с одной стороны и Васудевой и Уграсеной с другой. Vasudeva and Ugrasena were the Lord's devotees, and Kamsa, a representative of the Karmis and Gyanis, was a non-devotee. Васудева и Уграсена были преданными Господа, а Камса, представитель Кармы и Гьяни, был непреданным. Krishna, as he is compared to the sun. Кришну часто сравнивают с Солнцем. He first appeared from the ocean of the womb of Devaki, and gradually he satisfied the inhabitants of the places surrounding Mathura, just as the sun enlivens the lotus flower in the morning. Он появился на свет из океана лона Деваки, и в свои детские годы дарил радость и счастье жителям окрестностей Мадхуры, подобно солнцу, под лучами которого распускается на заре цветок лотоса. After gradually rising to the meridian of Dwarka, the Lord set like the sun, placing everything in darkness as described by Uddhava. Достигнув зенита Двараки, Господь удалился, словно заходящее солнце, и весь мир, по словам Удавы, снова погрузился в кромешную тьму. Okay. If you have questions or realizations, please write da or yes in the chat section. Если у вас есть вопросы или комментарии, пожалуйста, напишите «да» или «yes» в чате. Okay, what is it? Lapati Prabhu saying? Since he's quoting, he takes girl just like fire accompanied by the Mahatma. What's that? He is quoting from the purport. Some portion of Yeah, okay, but what's the next quotation. As for Mukunda Prabhu, he said, Mahatattva, this is Mahatattva это великий преданный. Mukunda Prabhu was asking Mahatattva. Yeah, so what does he say? He just translated my question because I forgot to translate it. Yeah. He translated your exchange between you and Mukunda Prabhu. Okay. No. Okay, he says another thing then. And his answer, your answer to him in Russian. Okay. Okay, anything else? Что-то есть еще кроме него? Да, спасибо, Лапали Прабhu, что мы забыли перевести. Лапали Прабhu говорит, что на онлайн-веб-сайте вообще нету слова контролируемый, нет в стихе. Контролирующий. Там комментарий, контролирующий, чтобы по-английски. Здесь контролирующий. Контролировать. Okay, what's happening? He said that in online version it's different. What? He said, can you read it? Read what? He wrote some message in YouTube. Yes. There's no controlling in the verse, Jai. Neither in the verse nor in the word by word translation. Jai, Russian translators key Jai. No commentary. Here Prabhupada defines Mahatattva as the material energy. Or the material elements, the aggregate material elements. Oh, in English also there is no word. In English, in the website there is also no
controlling. I just read that. I read it out loud. Я сейчас прочитал это и прочитал это вслух. Here's another place where Prabhupada defines the Mahatattva as the total material cause. Еще в этом месте Прабхупада дает определение Махататтвы как совокупное причине, совокупное, Total material cause. да, совокупная материальная причина. Another place he defines it as the total material substance. Или в другом месте он говорит, что это совокупная материальная субстанция. Okay, you got the idea? Поняли идею? Okay, anything else? But material nature is more easy for the time. Oh, here, Lapati Prabhu says, not the Russian translation, he said this is in English. Wow. This is Лапати Прабху говорит, что это не русская, это в английской версии. this is the online database, is that? Yes. Это онлайн. Это получается, это онлайн, вот вы, Лапати Прабху из онлайн, это без базы. Okay, I wanted to tell you about English. what? That's what I told you about English. Okay, thank you. Okay, Srila Prabhupada ki jai. Hari Swami ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Vastaya Pudale. Shrimati Bhakti